tšea kgato. Masea a re go belegwa a tlhokagala, a mangwe a tlhokagala ka mokgwa wa miscarriage, a mangwe a tlhokagala ka mokgwa wa abortion, a mangwe masea a belegwa a phele matšatši goba dikgwedinyana morago go be le tlhakatlhakano mmeleng wa lesea, gomme lesea le tlogele lefase. Le lengwe lesea le tlošwa ke go lwala ga motswadi wa lona. Gare ga masea a go bile le masea a mabedi a wa phulogile go legong. Masea ao ke nna le wena. Modimo o bile le rena go tloga mola re belegwago go fihla tšatšing la lekgomo. Ga go kgathalege gore o na le mengwaga e mekae, Modimo o ba dutše a go šeditše a go bolokile. Re fetile ka gare ga ditlhotlo bophelong, re fetile ka gare ga malwetši, ka gare ga dikotsi, ka gare ga bohloki, ka gare ga meleko. Fela Modimo ba dutše a na le rena a re šireleditše. Re bone tše dibotse tšeo Modimo a re diretše go tšona. Re kgonne go aga le go reka dintlo, re rekile dikoloi, re šogofaditšwe ka bana, re atlegile dithutong, re nyadišitše bana, re nyetše ebile re nyetšwe, re šoma mešomo ya maemo a godimo. Go na le batho bao ba bego ba lokišeditše bokamoso bja bona ka se le sena, fela lehu le ba tšere pele ba ka phetha tšeo ka moka. Fela ge le nna le wena re sa phela, se se bontšha gore Modimo o na le morero ka rena. Ye ke nako ya go lebelela tšohle tše Modimo wa go diretše go tšona, wa tšea kgato. Tšea kgato jwale ka banna bo Petros, wa ile go a tšea kgato ka go tšwa ka sekepeng a sepela godimo ga metsi, e le ge a piditšwe ke morena. Theeletša ge Modimo a go kgalema mesepelong ya gago ye mebe, o tšea kgato. Adama o ile a phutela Modimo ka gare ga mehlare ka ga ba tseba gore o dirileng. Modimo a no tšwela pele ka go mmotša, ebile a mmitša a re, Adama o kae? Le wena o khutile, Modimo o a go nyaka gore a na o mo kae, gore o tla o kgona go mo tumiša ka go lokologa o sena pelaelo, o sa itshetsengwe jwale ka Adama le Eva. Tšea kgato. Ba bangwe re khutetše Modimo. O khutile ka seaparo sa kereke, o khutile ka la gore papago ke moruti, o khutile ka la gore o rakgwebo wa go thuša kereke ya geno ka se le sela, o khutile ka gore kereke yona ke a tsena, o khutile ka gore o moreri kerekeng, o khutile ka gore o opela khwaereng ya kereke, o khutile. O khutile ka la gore mma ke mosadi wa thapelo, o tla nthapelela. O khutile ka la gore le Modimo wa tseba gore ke šoma le ka disontaga ke busy. O khutile ka la gore as long bana ba ka ba ya kerekeng le bana ba moagišane. O khutile ka la gore nna mosadi wa ka o a tseba o phološitšwe. O khutile, o khutetše Modimo. Tšea kgato o amogele Jesu ka pelong ya gago, o sokologe. O tlo o kgone go lokologa, o tšwe ka moleteng ouwe, o apole mask ouwe, o khutile. Tšea kgato. Tšea kgato o tlo o kgone go laolwa ke moya o mokgethwa sebakeng sa go laolwa ke ditumo tša nama ya gago. Baebele e re ge motho e le wa Kriste e ba sebopua se seswa, tša kgale di fetile go tlile tše diswa. Kgetha gareng ga botse le bobe, nako ya go kgetha ke gona jwale. Tšea kgato ngwanešo. Tseba go na le batho ba Modimo le bana ba Modimo. Potšišo ke gore o nyaka go ba motho wa Modimo go iša lekgong na, goba o nyaka go fetoga o be ngwana wa Modimo na.
re tswalwa re le batho bao ba bopilego ke Modimo, mme morago ga go amogela Jesu jwalo ka morena le mophološi wa rena, ra kgona re fiwa tokelo ya go bitswa bana ba Modimo. Tšeagato batho lefatsheng le ba kgakanegong e kgolo maphelong a bona, fela ba apere sefatlhego sa meemielo sa bofora. Wa kwa gore lefatshe le ya go imela o a swa, tša bophelo di ya go fatla, fela o khutile ka sutu ya theko ya godimo, o khutile ka koloi ya seriti, o khutile ka ntlo ya kgoparara, o khutile ka maemo a gago a mošomong. Se ikgantšhetše Jesu, swallow that pride. Ba tla go bolela kgwedi fela, gomme kgwedi ya go latela ba tla be ba šetše ba go botšiša gore o kgonne jwang. Ya ba o ipshina ka go ba ka gare ga mmušo wa Modimo, ya ba o tswile diklemong tša Satane, tša boikgobomošo, tša boganka, tša bomenemene, tša megabaru, tša bopelompe le go hloka botho. Tšeagato lebala ka gore business partner ya gago e tla re bophelo ke jwa gago le tšeagato o bolokege o ikhweletše khutšo go Jesu. Go šitafita o re mphetleke Modimo, o tsebe pelo yaka, ntekole o bone khuduego ka go nna, ntebelele ge ke na le bobe, gomme o nkiša tseleng e sa felego. Modimo go file tokologo ya go ikgethela ka gare ga botse le bobe, fela o go eletša go ikgethela bophelo. Tšeagato kgaogana le batho bao ba tla go šitišago go phela thatong ya Modimo. Ge o sokologa bagwera ba kwa botlhoko, ba kwešiša gore wa ba tlogela, ba duma ge o ka dulela go tuntelana bo ka gare ga sebe. Thinta ba babe bao ba go kgomaretšego, Modimo wa go bitša, o go romela lefelong le lengwe jwale ka Abrahama, o go tlogediša bageno le bagwera ba gago, o go fa bophelo jo bo sa feleng. Ge Modimo wa go biletša lefelong le leswa, tlogela go gogola dilo, maaka a šale, bopelompe a bošale, bootswa a bošale, mona a o šale, tlhotlhora. Bagwera ba ka no tsupula melomo, wena tlhotlhora. Modimo o nyaka go go iša tokologong, le wena wa tseba gore o ka gare ga kgolego, o ka gare ga maima lefatshe le, fela o itira o kare ga ona bothata, o imelwa o gomotse, ga o nyake gore batho ba tsebe gore o na le bothata. Jesu o eme mojako wa pelo ya gago wa opa-opa, o nyaka gore o mmolele a tsene, o mmolele a dule le wena, gomme a go rwalele tšohle. Tšeagato ba bangwe re fetša mengwaga ka gare ga lenyalo, fela re na le diphiri tšeo balekane ba rena ba sa di tsebego. Batho ba hlaselwa ke madi a magolo, batho ba hlaselwa ke malwetši a diswikiri a pelo ka baka la dilo tšeo ba di khupilego. O tlelwa ke kgopolo ya go tšea bophelo jwa gago ka gore o bona o kare ga gona yo a šetšago bophelo ba gago. Dikgopolo tšeo ka moka ke tša Satane, o nyaka go go bolaya. Tšhabela go Jesu. Tšeagato dula lentsweng la Modimo gore o tlo o tsebe Modimo, ithute lentswe la Modimo ka mehla o mo tsebe. Ge o rekile microwave o moswa, ge o nyaka go tseba gore o šoma jwang, o bala manual wa wona wa o kwešiša. Tšeagato o tle go Jesu a go rute boikokobetšo, a go rute go obamela bao ba lego ka godimo gago, a go rute go ba le tlhompho ya go tlala ka khutšo le lethabo. Re palelwa ke bana ka go se ba rute go obamela melao ya rena. Batswadi e sa le ba bannyane, ngwana we le go mama's baby o tlo feleletša a ngadile sekolo, a ngadile mošomo, ga gona mama, go a ithutwa, go a šoma. Le ge o na le talente, o ka se feleletše botse ka gore o gana go laola, o lesitšwe o sa le o monyane, o felelwa ke mošomo, o felelwa ke lenyalo, o loba tšohle ka baka la go hloka boikokobetšo.
dumela ge modimo wa bolela le wena a go fa nnete seroka phatla ke gona ge ya go aga a go loutša e tla go Jesu o tle o laolwe ke moya o mokgethwa o le se go laolwa ke kgoši ya mmušo wa leswiswi e le go Sathane tšea kgato o amogele Jesu ka pelong ya gago a tle a kgone go šireletša lenyalo la gago. Yes. Yes, exactly. Unfortunately, I had to just switch off the music. You know, I needed like some spiritual speaking voice from that guy. But otherwise, it was they were flagging the stream warning, so I had to just remove it. But let's get moving, because now I have to use my voice. So we do have gold, right? So the only things that I was looking at was higher time frames. I didn't go to smaller time frames or anything. My main focus is higher time frames for today. I didn't take a look at like smaller time frames or anything like that. So looking at this higher time frame, the only things that, as you can see here, I'm saying that we do have an early confirmation from 30 minutes and also 15 minutes time frame, as we had our last buying candlestick being engulfed. So if we really go and take a look at like those time frames that I just mentioned, 30 minutes and also 15 minutes time frame, you will see that we do have those candlesticks that I'm mentioning here, that price actually did manage to do what? Price did actually manage to engulf those candlesticks that I'm talking about. But we may do have a possible retest at around this area, since we see that this candlestick hasn't yet closed. We still have about 1 hour 12 minutes for it to close, so the chances it can push, can come back or anything like that, but you just need to leave a space or a room for price to do just that. So we see that we do have this last candlestick, which is this one, the last buying candlestick that price did manage to engulf, right? Price did manage to engulf, so we only have this candlestick as our second confirmation as to will it actually come above this price or will it still play below. So if it does play below, then at least we may have price dropping even further. But if it does fail to drop, then you know that there could be a possible retest at around these areas, exactly around these areas. And then if it happens around those areas, the only thing that you do is look forward confirmations to push price even further to the downside. So the only things that I'm personally looking at this point is just that you know, swing and forget. So that's what I'm just doing right now, swing and forget, and just leave it as it is, and only just be cautious about the lot sizes that you're using, because obviously you can see from here to there was already 400 points, and then going even further it's going to be even more than 400 points. So you just need to be cautious about types of lot sizes that you're going to be using on this one, because the swinging part of it, we look to swing it until to the downside, because also we're looking at the fact that we have a strong high right here and also another strong high right there, and from both of them being strong highs, that it means that we do have a strong TRL. So for the fact that we also have a strong TRL, it means that we're looking at price actually dropping. But obviously from the TRL, it says that we should be actually looking for a retest at around this point, around those areas. That's where we should be looking for a possible retest. But we're just taking advantage of those smaller time frames, and possibly there could be a push to the upside, you know, depending on how price moves at this point, right? But the main aim, like there's so many factors that could also push gold even further higher, because when I was doing an analysis on a smaller time frame, 5 minutes wise, it showed
gold, it showed like the different targets on gold. It showed that gold possibly could also even come to this point, which was the last internal high that we also had before this major internal high. So there could be so many possible areas that gold could go to, and neither of them are safe. So from my point of view, as the confirmations or rather confluences that we also have right here, it's also because of now we're looking at like higher time frame, not smaller time frame. Now looking at a higher time frame, we are looking at a 4 hour time frame. In this case, we're looking at a 4 hour time frame, right? Looking at a 4 hour time frame, under 4 hour time frame you don't have any possible confirmations, which is another thing that I don't like about higher time frames. You don't have like instant confirmations. You will have like the confirmations will come even later. So that's what we do have at this point, which is 4 hour time frame. We do have a retest right there at 61.8 level, but since it's a 61.8 level, anything is possible if under higher time frames, because higher time frames literally just lay out price as it is, doesn't have any clear confirmations to go about or anything like that. So that's what I am personally just looking at. 4 hour time frame, it at least tapped the 61.8 level, which is more than what we request for, or more than what we need. We just need it to retest the 61.8 level, and it did just that. So we're just looking at price to give us a possible drop if possible, but if it fails to do that, then it's still okay. It is most definitely still pushing even higher right now.
means you're still looking at price giving us a strong push. Already it means this 5 minutes, this means that candlestick is again it's invalid. 30 minutes also invalid, so it means those both of those time frames were invalid, meaning that the Fibonacci is also not holding. Which means Fibonacci is not holding. But 4 hours is the very most important part, which is 4 hours. We have 4 hours. And so I'm saying, like, the only problem now we only have is the 4 hour time frame. It doesn't have instant confirmations or anything, but under 4 hours we're clearly just looking at a serious drop on gold. And you know, part of scalping is not working here. Part of scalping is not working. It's not gonna work to scalp, so you just take sells, you just let it slide. At this point you just take sells and you let it slide. You don't look at smaller time frames. You just be cautious about your entry, like not entry, but you just be cautious about the stop loss that you're using. You are saving yourself a lot. You are saving yourself a lot. You just sell, you just leave everything as it is. You sell, you leave everything as it is. You just sell, you leave everything as it is. Because look at what happens. Some sort of rejection. The only thing that you need is 4 hours, to be honest. You sell, you let everything swing, and then if you get kicked out, you get kicked out. It is what it is. But if it does comply, if it does comply, at least we can target prices that we have been waiting for a long time ago, which is this one. Before even hitting this one, it would be this one. If and only if it holds, then you can no longer be focusing on this price. You can no longer target this one, because currently we're targeting for this one because of what happened around here. What happened around here, we were targeting this and it just left an inch, right? So if it respects this one, we're no longer targeting this, but we're targeting this. But your main focus would be this part first, because whatever that happens, it can just reject or just push even lower. So you have 2 key points to look at this point. 2 key areas to look at. You would have 2 key areas to look at. This is just go for a 4 hour sale. You just leave everything. Go 4 hour sales and just leave everything. Apart from that, we don't have anything with regards to
don't have anything with regards to other instruments. I was gonna take a look at other instruments, but time and everything is not on our side. So what we're gonna do is clearly just leave it from here. We'll come back after a day, or maybe in the evening or afternoon, later afternoon. We'll come and check how gold is moving from here. This is where the stream ends.